chicos, yo soy AJota y sean bienvenidos a este videito bastante especial, este videito reacción del directo de Nintendo, especialmente evocado a lo que es Super Mario Maker 2. Bueno, hice este videito no por moda ni por nada. Yo sé que muchos youtubers hicieron video reacción sobre lo que es el directo de Mario Maker 2. Bueno, yo lo hice básicamente porque muchos me preguntaron y me han estado preguntando en los comentarios: Jota, ¿te vas a comprar el Super Mario Maker 2? ¿Vas a seguir jugando Super Mario Maker? Pero por supuesto, chicos, ya tengo la Switch, como vieron en el unboxing, y la respuesta es sí, obviamente sí, me lo voy a comprar. No he visto el directo, ya que estaba trabajando. Esta grabación es del día, es el día 15, es del día de ayer. Estaba trabajando y a las 6 de la tarde, que fue la hora Chile en la que se realizó el directo, no pude hacerlo ya que estaba en el trabajo. De hecho, estoy todavía con la ropa del trabajo. Llegué inmediatamente a la casa a ponerme el gorrito, a poner a Mario Maker ahí atrás. Y bueno, sin más que decir, tengo aquí el computador con el directo, llegar y reproducir, así que vamos a ver de qué se trata. Peggy 3. Ok. Ya, tenemos a Mario poniendo bloquecitos. Oye. Ok, tenemos a Luigi. Yeah. Yeah. Ok. Oh. Eso. Bueno, ya lo conocemos. ¡Chu! Genial. In Super Mario Maker 2, you can create the Super Mario courses of your dreams Ok. and play courses created by other people from around the globe. Muy bien. In other words, you can basically have new Super Mario courses to enjoy every day. Now, let's jump right into the basics. Fundamentos, ok. Fundamentos. Creación. Lay some groundwork. Pick from iconic enemies and objects, Ok. like Eso blocks ya lo conocemos. coins, Eso también lo Maker Goombas, 1 ya, pero bueno. and pipes, and place them anywhere you like. Ok. You decide what goes inside blocks Ok, podemos ocultar objetos. and los where warp bloques. pipes should take Mario next. Sí. And that's just the tip of the goal pole. Ok, You podría can de otro hide color. enemies, stack them up high, Pero todo esto and begin them with a super mushroom. Hide coins in es algo pipes, extraño. and so much more. By combining a variety of parts, you can do some incredible things, stuff that isn't even possible in regular Super Mario games. Taking a course you're working on for a test drive is a snap, allowing for rapid-fire experimentation. You can change the course theme, whether it's underground, underwater, Ok. castle, your choice. Even the game style itself can be altered, with options like Super Mario Sí, Brothers, distintos Marios. Super Mario Brothers 3, Sí, Bros 3. and Super Mario World. El Bros U. Y Complete a course, and if you have a Nintendo Switch Online membership, you can share it with other players online. sí o Super sí que Mario tenga courses are suscripción meant to be para played, poder jugar so online. share yours with the world. Novedades. Ya, aquí viene lo bueno. Aquí viene lo bueno. Time to showcase some of this game's new tools, Perfecto. course parts, and features. Hay muchas cosas pasando. Just pick a direction and set the ok, link to create a pendientes. slope. Perfecto. Perfecto. It's a beautiful thing, huh? Gentler slopes are an option too. Ay, miren, son distintos tipos de Everyone's pendientes. greatest El fear, sol- el Angry sol de Sun, is Super here. Mario Bros. It 3. holds a perpetual Realmente una grudge, pesadilla. following and attacking Mario. Genial. Ok, el bloque Remember serpiente, the eso también lo snake habíamos block? visto en el directo anterior. You can determine its trajectory by freely Podemos drawing. dibujar la trayectoria. And, woo, the blue one's El really bloque más fast. rápido. Qué bueno. Hit an el on-off switch, interruptor and the on-off red and blue también lo hemos blocks will visto en el swap. directo. You'd be surprised how many uses Eso there está are. muy If you use them interesante. wisely, Tiene you can mecánicas set up traps like bastante this one, buenas. or even create a situation like Miren this. eso. Qué hermoso. Change tracks, or make conveyor belts Mira, change también directions. podemos alterar las cintas. Ok. Seesaws tilt left to Eso right sí que under es bastante Mario's nuevo, no lo weight. había visto. Balancín. They're a perfect fit for risky tilt-centric courses like this one. Garra Let it oscilante. grab you. Build momentum, then jump. Mario can even eso use sí que these no to lo send había himself visto. flying. Huh, bet you could even make a crane game.
In this Del course agua. theme, you can Ah, sí, freely esto sí lo set the habíamos water visto. level. Podemos aumentar el nivel del agua. Maybe half Perfecto. the course should be underwater. Qué hermoso. Or maybe the water level should change over time? You can select from 3 different Ah, bien, speeds. y en 3 And water isn't tipos de the only thing you can velocidades flood a para el course sol, with. La lava también. This side scroller is truly customizable, right down to the scrolling itself. In a custom scroll autoavance, sí, course, también lo you habíamos can decide visto, where que you se want puede the scroll to modificar. start, Podemos adjust hacerlo its en diagonal. trajectory, and set the speed at each point. Ay, también The podemos result is nice regular la and velocidad smooth del while you're playing. autoavance You could have y it go up cambiarla here, then en go distintas partes sideways. de la Hey, etapa. that's fast! ¡Ja, qué buena! You can now Secciones create verticales. vertical Ah, mira, qué sub-areas. buena. Of course, solamente the hacia los auto-scroll lados, también feature hacia operates arriba. vertically in here. To Limitar hide an el area from avance. view and prevent scrolling from revealing it, create a solid line of blocks perpendicular to the scroll direction. And Miren eso, voila! detenemos el Secret avance. room. Bonsai Bill looks like it's coming for La Mario, bala because gigante it parece, is. la You can bala select from the 4 gigante. cardinal directions. The Es red algo que ones have habían a homing pedido muchas function. personas. Watch Que por out. favor pusieran nuevos enemigos como este. Even lava doesn't phase the dry bone shell. Play dead for a sec and you'll be temporarily invincible. The 10 coin is worth, yep, Qué 10 buena. Ay, coins. miren monedas que dan muchas Find más. hard to reach areas Monedas and grandecitas. tempt Qué players. buena. Eso del huesito me dejó Feeling impresionado. charitable? Use the 30 or 50 coin. Qué buenísima, nuevos sonidos. Mario may just be strolling along when a sudden sound effect plays. There are a bunch in Super Mario Maker 2. Stick one on an enemy, or perhaps go with something more sinister. Oh, chicos. Pass a en pareja. Joy-Con controller to a friend, Modo and you cooperativo. can create a course together on a single screen. Ok. A little creative collaboration goes a long way. Miren eso. Collect Condiciones 50 especiales. coins. Defeat all the dry bones. Reach the goal as Super Mario. You can set clear conditions, and there are a wide range to choose from. Genial. From enemies to Podemos- allies eso to de la condición items, estaba a muy twister bueno, will muy suck up bueno. anything. Unsuspecting passersby will fall miren. victim to the icicle. Hey, Unos conveyor obstáculos. belts can go diagonal too. Picos de hielo. Did you know red Yoshis breathe fire? Un Yoshi Parachutes rojo que slow coge down the fuego. falling Y speed of rojo anything también. attached to them. Watch out for Boom Boom. Paracaídas The de todas mad las lad cosas. will chase after you, swinging his arms and Mira ese enemigo legs. es nuevo. And there's still more to discover. If you're not sure how to use something, try out story mode. In ¿Modo story historia? mode, Mario sets out to help rebuild Princess Peach's castle. And to No do te so, he'll face creo. an entire game's worth of courses in search of coins. Talk to the taskmaster to accept a job from the bulletin board and play the associated course. If Mario can clear the course, he'll earn coins as a reward. Qué bonito. Hey, rebuilding a castle ain't cheap. Miren, There se va are more than reconstruyendo 100 poquito. original courses diseño crafted by original, Nintendo in original story creado por mode, Nintendo. showcasing a variety of historia. tools, course parts, and features. Hermoso. As you play, you'll Ay, see mira los many pinchos. examples of Así expert armados. course design. As the castle's reconstruction progresses, Mario will be Hermoso. able to reach more areas in and around the construction site. The characters you meet in these new areas may even offer up additional jobs. Tareas adicionales para ganar monedas y seguir reconstruyendo. Qué buena. Nuevos New entornos. sequel, new course themes. Desert, Oh, miren, el desierto con el solcito. snow, O la nieve. Qué hermoso, qué hermoso. forest, El bosque. Perfecto. Y tiene otra música también. and sky. There's new music too, written by veteran Super Mario composer claro. Koji Kondo. Veterano compositor de Super Who Mario. else could Hermoso. capture the classic sound of the Super Mario series? Oh, We've also got a chicos. new course part that makes está these course hermoso. themes even more fun. The moon. ¿La luna? ¿Qué es esto? Tap this icon here and day becomes night. Oh, de noche. If you hit the angry sun, Mario will lose a ¿Y también life. te ataca la luna? But if you hit the moon, you'll wipe out a Que screen hablé full con of todos los enemies. amigos y toca la luna. At night, expect a surprise or two, Anti-Navidad. depending on the theme. In the ground Oh, theme, miren ese Goombas fondo. will float. ¡Qué hermoso! The Me recuerda a underground Galaxy. will turn upside down. Niveles boca In a abajo. ghost house, the Miren lights will eso. dim. Está demasiado bueno. And in the sky, gravity itself will be Gravedad reduced. lunar. The desert will get hit by a sandstorm, while the Tormenta. terrain of the snow theme will become really slippery.
And the Chicos, qué forest's buena. usually pleasant waters will be as Mira, poisonous as they tóxicas del come. bosque. Rumor has it that some items will even champiñón transform zombie. into something else come nightfall. Chicos. Once you've unlocked the night versions of things, you don't have to place the moon course part to use them. El nuevo modo. The Super Mario 3D World game style is finally available. The Esto way sí lo this había game visto. style works is very different from the other game styles, so Ya the quiero course you're comprarlo. working on will clear if you toggle between them. That's because there are things you can do here that you can't do in any other style. Este modo va a estar muy bonito. You va a estar can't muy mention bonito. Super La voz Mario del gato 3D también. World without Cat Mario. Climbing walls, scratching, Sí. sliding. Uy, qué hermoso. Pouncing. Esto va a estar With muy all these buenísimo, moves at chicos. your Ya quiero disposal, tener the el Mario courses you Maker 2 en create mis will manos. instantly stand apart from courses made in the other game styles. You can even climb up the goal pole. Y puedes escalar hasta la These meta. clear pipes can be placed in any shape you like. Lo necesito. Be careful though, enemies will make use of them as Esa well. tubería sí la recuerdo. Bueno, para aquellos que jugaron Crates el float on tutorial. water and lava, so you can make your own path when there's no platform to walk Ah, on. miren, y podemos usar las cajas para abrir los caminos. If you come in contact with a warp box, you won't be able to escape its pull. You may get warped to an area full of enemies. Consider yourself warned. Better not touch the spike block. Nuevos bloques, miren You eso. could combine it with the on-off switch to set traps like this one too. Oh, qué buena. The exclamation mark block extends when hit. Ground pound to expand it faster. Blinking blocks phase in and out. Muchas mecánicas. Make sure to carefully time those jumps. The track block will follow any path you draw. Chicos, esto está demasiado bueno. The blue one won't move until you step on it. The mushroom trampoline yields a satisfying bounce. The piranha creeper will extend wherever you draw. Watch out for its spiky stem. Skip Squeaks like to try and match Mario's jumps. Sometimes you can use that to your advantage. Nuevos enemigos. Take this sweet ride for a spin to really tear through the course. Just try not to crash it. Drive La safely segunda now. mujer es este. Beware the Lord of Lava, Charbard. This monster's obsessed with gobbling up Mario. Pom Pom smoke bombs onto the scene. This ninja's mastered the art of a doppelganger. Which one's the real one? The Bonsai Bill from Super Mario 3D World can actually fly toward the screen. It's so powerful, it can break through walls. Va del camino también. Many other familiar faces from Super Mario 3D World will liven up this game style as well. Vamos a ser gato. En red. Ya, esto es lo que quería ver. Course World is an online hub where players from around the world can share their carefully crafted courses. Ok. Browse by popular courses. Or new courses. Or run a search to find what you're looking for. Detallada. Miren, For eso example, no está mal. search by tags like puzzle solving. Miren, podemos filtrarlos por tipo de niveles como Or puzzles. maybe find some auto-scroll courses. Eso también. Qué bueno. Comentarios. Van a volver los Play a comentarios. course, and you can leave a comment if they're enabled. Buenísimo. Eso estaba en Mario Maker 1, cuando estaba el NIVELES. If you download a course, you can play it anytime, even when you're Así not que connected to the internet. descargarlo, como Mario 1. In Course World, each player has a maker profile. Ok. If other players like your courses, you'll Puntos earn de maker creador, ya no son points. But on estrellitas, son top of puntos de being creador. successful, why not be stylish? Customize your look with things like ¿Dónde shirts puedo and hats that personalizar? you unlock by completing various objectives. Test your skills by trying to clear as many courses as possible before you get a game over. Select a difficulty, and courses will be queued up at random from the full collection available on Course World. Secure some truly impressive scores, and you might earn a top spot on the leaderboards. On top of that, there's a new mode in Super Mario Maker 2 that'll let you play together with others. Jugar en In compañía. Course World, you can enjoy multiplayer with other players from around the world. Chicos.
In multiplayer versus mode, up to 4 players face off in a side-scrolling showdown. Each player will be assigned a different character. Then they'll race each other in a randomly selected course. Qué buena, The player who clears the course first wins. Depending on your win-loss ratio, your versus rating will change. Playing it safe is no way to win in a white-knuckle course like this one. Watch the others eat your dust as you escape an extreme obstacle. Ah, y yo con uno que lo pase, lo But pasan when a todos. boss comes around, you may want to put your differences aside. Maybe you can get away with sitting back and stealing all the credit at the end. Qué genial. During multiplayer, there are strategies to consider that would never come up during solo play. Perdió todo. In multiplayer co-op mode, on the other hand, all players must work together to beat the course. If a single player finishes it, everyone's a winner. If up to 4 players are hanging out together and each has a Nintendo Switch system and the Super Mario Maker 2 game, one can set up a virtual room for the others to join via nearby play. Only the player who makes the room needs a persistent internet connection for everyone to play. You won't be rated in this mode, but you can check out the standings. By the way, if you've designed a course with versus play in mind, consider using the multiplayer versus tag. It's a great way to help players who love to battle it out find what you've made. Hay niveles especiales como para multijugador. Con esa etiqueta. Que no acabe, no quiero que New acabe. cards, Nuevos elementos, new challenges, nuevos desafíos. Se parece que está new acabando. modes, Y nuevos modos. and lots of new ways to have fun. Definitiva, nuevas formas de divertirse. Super Mario Maker 2 will come down the pipe on June 28th. De la tubería el 28 Alongside de the junio. standard version, we'll be offering a limited edition bundle, which includes a 12-month Nintendo Switch Online individual membership. Qué buena. You can also get an exclusive Super Mario Maker 2 themed Nintendo Switch stylus when you pre-order Super Mario Maker 2 limited edition from Nintendo eShop, or by pre-ordering either version from your local retailer. Qué hermoso. Qué hermoso, chicos. Esa última parte la adelanté un poco ya que eran como ofertas que vienen en el nicho para comprar juegos, pero no veo mucho al caso de este videito. Así que bueno, chicos, estoy con demasiado hype. No me lo puedo creer. No quise ver ningún video ni nada, ni escuchar nada de nadie, porque quería verlo con mis propios ojos. Está hermoso, tiene muchos modos, chicos. Si ya en un Super Mario Maker 1 teníamos prácticamente una infinidad de combinaciones para hacer niveles, aquí va a ser el doble o el triple. Va a haber de todo y está muy hermoso. Y lo que más me gustó es que va a tener el modo historia, y también me gustó mucho el modo multijugador online. Eso va a estar muy bueno, va a estar muy bueno, chicos. Qué genial. Así que bueno, voy a dejar este videito reacción hasta aquí para que sepan que estoy muy emocionado. Y sí o sí, pero sí o sí voy a subir este juegazo, chicos. Sí o sí me voy a comprar y voy a disfrutarlo junto a ustedes. Así que bueno, espero que les haya gustado, chicos, este videito reacción. Un poquito tarde, pero no importa, está igual para ustedes. Y espero que dejen acá en los comentarios qué les parece, qué les pareció el directo, que si realmente cumplió sus expectativas. Y también los invito a dejar acá en los comentarios qué es lo que más les gustó del directo, ¿ya? Para mí fue el modo historia y el modo multijugador online. Así que espero sus comentarios, espero saber qué es lo que les gustó. Y como siempre digo, chicos, espero que se suscriban al canal si es que no lo están, apoyen el canal con un like y compartan este videito con sus amigos para que más gente me conozca. Desde ya, muchas gracias y likes para ustedes.